Hello guys, welcome to Rickman KE. It's a very wonderful morning na leo kama kawaida tuko Mirage Palace. Mirage Palace Hotel is located in Kisumu, Garissa Lodge. Just the tallest building in town. Ukiwa hapo stage, ukiwa wapi, you'll always see Mirage. It's the only outstanding tallest building in Kisumu. And today we are having one of the most amazing guests we've been waiting for, na leo ame show up DJ Slim mwenyewe. Ukijua DJ Slim ni nani ama umekuwa ukipiga sherehe town, then you know whom we are talking about. Karibu sana bro. Thank you. Yeah, so huko ndio sisi tuko. Nice place. Yeah. Umepataje experience ya huku from entrance hadi ufike huku? It's executive, I like it. Yeah. I think I'll frequent it more. Wow. Yeah. So hapa tuko na standard rooms, we have deluxe room, we have presidential suite. You can always ukija Kisumu lala in one of the rooms. Yeah, yes, definitely. Yeah. So you're welcome. Thank you. So guys, today tunataka tu kusikiza from Slim mwenyewe. Atuambie mbona anatumia jina Slim. Atuambie ali grow up wapi. Juu jina yake ndio the most outstanding name in Kisumu. Tukiongelea story na sherehe kila pahali, mkurugenzi wa sherehe ndio huyu. Yeah, so bro, tueleze tu kidogo uli grow up wapi, what are your real names? Yeah, then we get to know you. Actually, I grew up in Kisumu. At a place called Wayside. Yeah. My government names are Stephen Otiato Terril. Yeah. Stephen Otiato Terril. Yeah. Hiyo ndio jina serikali. Yes. Kutuma M-Pesa. Hiyo ndio ina pop. Yeah. Okay. Yeah. So, how was life growing up in Kisumu? Kisumu has always been a beautiful town. Life is easy. No hustle and bustle, yeah. And everybody knows one another, so yeah. Inakuwa ni place kidogo unapata unajua huyu anajua nani anajua nani, yani ni sako tu hivi tu. Yeah, it's a small circle. Yeah. Kwa nyumba ya sherehe tunasema ni pap. Ukigonga huyu kesho unasikia huyu anajua huyu. Sasa umechanganya. But it has its advantages. Kama nikiingia kucheza mahali, actually I end up knowing everybody. So najua watu wanapenda rumba, wanapenda nini. And then most of the people have grown up with playing from them. So it's easy to play for them because ni watu nimejua for a while. That's why the love you receive this at the end, it's different na love you utapata nje because you understand it. Exactly. Wow. Yeah. That's nice. So wewe umekula hii town sana bro. Umekula hii town kabisa, Hii town I don't know where I started, but I started knowing you at Club Bacadia. That's late. Before Bacadia, there was Tammy's. Tammy's was at Wayside. That's where I started. And Tammy's, the owners of Tammy's are the ones who closed and opened up Bacadia. Yeah. Wow. So that's where I started. It was a small place, but it used to pack. So back then, the club scene was like this. Guys would start at Tammy's, then they'd go to town. Town kulikuwa na Monami, na Grill, Swan Center. Yeah, I remember Grill. Yeah, so guys in Kisumu, guys move in parks. So they start at Tammy's. Alafu wote wanatoka town. Monami was a bit high and then, lakini wazungu ndio walikuwa wamependa. So you'd go there, drink 1 beer, 2 beers, then Grills, then we end it at Octopus. Yeah, it was closed. Too bad. Octopus of all the places, mazee. Yeah. It was closed. Yeah. Haijafunguliwa anywhere? No, walichoka na biashara. Unaweza choka naye. And anyway, wamekula pia wao town sana. So you moved to Bacadia from Wayside, from Tammy's. Yeah. Then from Bacadia, anyway, the experience at Bacadia, it was awesome. First club kukua na vitu nje. Naitwa Durham Experience. Yeah. How was it? Bacadia was awesome. Bacadia was a vibe on its own. There was nothing really special about Bacadia for an outsider, but it was a family. Guys knew everybody there.
And just the fact of sitting by the roadside. Unakunywa breeze ikikupiga. Plus we always set standard music wise. Bakedia with sample all the new music. Hakuna kitu ati just the normal music. Anything went like it's a new music, you want to hear it, Bakedia first. We'd set the trend before other clubs. Then Signature came along. Signature had its own clientele. But still guys would go to Signature and come back to Bakedia. I remember we used to start from there, then we finish at Bakedia. It was nice, eh? Na from now Bakedia, where did you go to? Because siku hizi sasa hauko sana town. I think Bakedia really kept you in town. Then what Bakedia, happened? the owners of Bakedia, we've grown up together. So we were close. So when Bakedia shut down, I played at Willis a bit. Then when Black Pearl opened, I also played there a bit. But currently, I can say where I'm grounded mostly is Club Da Place, but on Saturdays, Chinatown, Other days I tend to do private gigs, weddings or private parties. At least because the clientele I play for, guys I grew up with, they're not so much into club scene now like before. So they prefer a private party where their friends come and then they're sure about the DJ because I know what they like. So wow. Kwanza hii private gigs hii corona ndiyo imeleta hii story. Sindio? Corona. Iko na advantage yake pia, sindio? You have to think outside the box now kidogo. Wow. That's nice. Sasa sisi tunapigaga candid talks tukiwa kwa show. Ukiwa Kisumu. Si wasichana walikuwa nakufaga na ma DJ sana because ni ile time ilikuwa ni story tu ya ma DJ ndio walikuwa celebrity Kisumu. Ni ukweli. But it depends on you as a person. I always have one rule, like don't mess up with the client. Especially wasichana. They feel entitled. Kipita na yeye kesho akikuja club ana assume wewe yeye ndio main, anataka ufanye vile anataka. It messes up your work ethic, you know, like so they'll always throw yourself at you, but it depends on how uwezi wasukuma pia nje. So una flat tu na unawaleta tu karibu waone ni kama iko na iko. So everybody is happy. They'll always keep coming back, take photos with them, flat now kidogo sasa zingine wadanganye. Once in a while buy them a drink or two, keep them happy. But usipitishe hapo. Ukipitisha hapo ndio utaenjoy, but it will mess up your work ethic. Hii madj wanafaa wasikie. Kuanzia legend anaongea hapa. Msikie hii story vizuri. I know of some DJs wenye wamezama sahihi. You know what happened? Okay. There was before my time. There were very good DJs, but I'd say the really old school DJs, most of them died because of AIDS. Because then ilikuwa ni chain ile imeenda kabisa. Then these new DJs started to change the narrative, like tunaweza fanya kitu kama biashara without kuonekana kama malaya ama whatever. Like we can keep it professional. Because it's all profession. It's all profession. And that changed. But there was a time that you'd see like every weekend a DJ is being buried. Watu wanakufa because na ile time Kisumu ilikuwa imewaka. Hiyo chain ilikuwa haikuwa mchezo. Kwanza hizi gigs za nje, hizi ma road show ama hizi outside gigs hizi. Wewe DJ mwingine akicheza hapa juu hapa chini ya stage, kuna dema amewekwa tu standby tu. Sasa chain tu sana. So it's something we also have to accept was there. It tuharibia jina. But it has been cleaned to some extent. So saizi ni mtu tu atumia akili yake, like why are you in the business to DJ or because of girls? Because some of DJs wanaingilia because of I think is it because of celebrity wanataka kuonekana and wanaona ma DJ ngana mse alianza ku DJ na anaendesha gari, mademu anampenda nini. Sasa anasema mimi pia nataka kuwa DJ. But passion ya muziki hana. Akishaingia na realize hii kitu pia kumbe kuna vile complicated.
And by the way guys, kuna day nimekutana na Slim pahali and I promised myself lazima ni siku moja ni interview msee. Yeah. You used to drive some Audi. Yeah. Gari nzito ilikuwa ni moja hii town. Gari ilipotea wapi bro? Iko town. Iko town, yeah. My brother is using it now most of the time. Oh. Yeah. But DJing is paying. It's paying. Some good. How much to quote tu? Umewahi earn like a figure tu kubwa kwa DJing? 250k. Wow. That's hiyo ilikuwa ni show moja tu. Yeah. These gigs are EABL. When you see them coming around, Safaricom gigs and that, if you position yourself well. Hey, 250 day moja. That was good money. Yeah, it was good money. But we meanwhile saizo consider when amekupatia gig pia amekulia. So you can imagine how much money it was. Kama ikifuatiliwa to the right channel ile unafaa kulipwa. Ilikuwa pesa big. Because kwa hiyo 250 wamenipatia ile wamekuwa tu kwa ujui but wamekula pia kila mtu. Because kuna wenye wana broke. Wanaenda wanasema huku hata 4. But so part of the direct link. It's good money. Wow. Yeah. That's awesome. Na so able tueleze siku hizi the place. Now that you play there during Saturdays. How is the experience, the reception there? Juu ile naye ni nyumba ya sherehe, Chinatown kwenyewe. Yeah, we love the place. The place is a vibe on its own. Watu walikuwa na complain kitambo because of the distance, it's far. Yeah. But mtu anapenda sherehe ataenda mahali popote. The guys will leave on Friday. Tunaenda kupiga sherehe Kakamega. Na arudi ama hata Eldoret na arudi. So really mambo ya distance it's not a problem. Barabara ndio ilikuwa ishi kidogo. But they worked on it kidogo. Yeah, at least iko fine kidogo plus the owner is always trying to improve every other thing. He's open to ideas. Hiyo ndio uzuri yake. It's easy to work with him. Wow. Ni mtu kimapproach na idea umwambie nataka tufanye hivi na hivi. Atakaa chini afikirie akamwambia sawa tunaweza weka budget ya pesa ngapi and you do. So when you get somebody you can work with like that. Hata kazi unaingia kazi kama umefurahi. Wow. So DJing. DJing wewe ulisomea DJing wapi? Ama ilikuwa tu ni kitu umeamka overnight ukasema okay, so the thing is jaribu. Mimi nimependa muziki from kitambo. Hata tulikuwa nakosana na mama yangu. We used to have a shop. So yeye akitaka kwenda kwa duka anabeba system anaenda nayo kwa duka. Na mimi pia nataka hii system kwa nyumba nisikie. Kafika mahali paka nimeconnect waya sasa kuna speaker nimemwekea speaker huko kwa duka. So hizo niko primary school. Then my big bro he passed on. He was a celeb in Kisumu. He used to play basketball. Yeah. So he was known all around. So mimi kitambo ilikuwa ni jam session. Kulikuwa na Club Royal na Kimwa. If you are an under 18 ni jam session ikifika 6:30 bounce sana watoa nje. But now I used to use my brother's name. Ndugu ya Alonzo. So ningeenda jam session after jam session mi bado nabaki. So naambiwa tu usitembee kwa club kaa hapa nyuma ya DJ. Usitoke huko. When you manager kuna vile manager kuona tu mtoto anafanya nini hapo. So that's where I used to sit. So imagine nimeingia jam session 2 p.m. Alafu natoka 5 asubuhi. 5 asubuhi. Hata ukuli. Soda tu, kafanta tu hapo tu. Pombe bado sijajua ama nini. Nimekaa tu nyuma ya DJ tu ama so DJ ananiambia nipatie hiyo LP nini. So I'm like I'm the unofficial helper. Na ngoja hiyo 5 ndio nipate chance ya kuguza hizo machine. Hata kama ni 10 minutes before afunge. So already you in primary ushaanza kuguza vitu. So that's where the passion started. And it continued. I finished high school. I went to Uganda for college. I tried playing in Uganda. That's where I played my first gig in Uganda. And it paid. And I was like, hii kitu naweza fanya. So UG ulienda kusoma nini? DJing ama no. Computer networking, Cisco. I used to do Cisco, yeah. So you good in computer too? Yeah, that's my other passion. Then? So kujaribu huko, nikalipa. I remember my first pay
Nilipewa 100,000 ya Uganda, note mbili ya 50-50. Umelipwa so moja. I was excited. Najua kwa college. Yani pesa mingi. Ngapata mtaji kimwambia 100,000 before I convert your pesa. I think it was like 2,000 or something. 2,000 shillings. Uko na umebeba pesa kaya yote. So like now I had the connection to Kenyan music because Uganda wanajipenda sana. Basically they play their own music. Wow. Any place you'd go, Ugandan music first. Wow. So kupata Kenyan music ilikuwa shida. And I had the connection. So hapo ndio vile nilipenya kuingia hiyo market. So like kuna mtu ngoma za Kenya. Hizo time Isa local music nilikuwa naanza kumeet. So I was to go guy to get that music. So ilikuwa college and play then I came back to Kenya. Tukaanza hapo na Tammy's. So Tammy's was just a small bar. Kwa nacheza na computer hizo siku, desktop ile matako kubwa hiyo Ala. Nimekaa hapo hivyo. So during the week actually non-stop would play which Friday and Saturday. You're a good old school DJ. Yes. Na comparison now the current music that we are doing na ile music ya kitambo ilikuwa unacheza. Unaweza sema kuna nini? Old school music will always rule, but in this new music, there are a few artists who are really putting in the work. Mziki unaweza sikia and give it 3 months later you still listen to it. But the current music shelf life yao haipiti, most of them shelf life yao haipiti 1 month. It's hyped, ngoma inatoka leo, it's hyped. Try and follow after a month or 2. Hakuna hata mtu anakumbuka hiyo ngoma. Inaisha haraka. But sasa hizo nikicheza old school, ngoma hata zingine zilichezwa hata before me. But nikiplay sasa hizo utasikia watu wanaimba, watu wanajua. Kuna vibe But there are few new school artists who are really putting in the work. Plus Missy Bagui mziki. I have so many music. Hata za current music. Sasa zingine nakaa kwa nyumba nasikia trying to figure out nitacheza wapi like. Ndio I like old school but sijaji constrict only to old school. Hata hiyo nyingine nimesikia unateremsha. I get to listen to them. Hata ndio sangine nacheza pale. Unajua ngoma pia ngambia. During the week that's what I do. Nikiamka asubuhi TV yangu it's always just on music channels. I get new albums, I put them on my phone when I'm traveling, nasikia tu. Nikisikia muziki mwingine hapo I note it down. Then I try it on the people and see the reaction. So even ndio venye DJ huwa anakaa. Si story tu na kusupport ngoma. That's where the other problem is. Most of these young DJs wamekuja hawajui hiyo. Mtu akimaliza job Sunday amefunga hiyo laptop yake. Tukutane saa 2. Kumbe kuna research inafaa ifanywe through the week. Research lazima ufanye because ngoma ina drop like day kila pahali. And Kenya then unaisikia ujaribu kurelate ngoma inaweza cheza na nini, what can it flow with, you know. Others utaenda hapo ukikuwa most of them wanakuwa tunaita copy paste DJs like ukimsikiza 3 Saturdays zikifuatana ama 3 weekends zikifuatana, the 4th weekend unaweza jua akicheza hii atacheza hii next, akicheza hii atacheza hii next because they don't research. Yeah, that's why unapata kuna ngoma ya some DJs that you can always sing it through. Ukiattend show zake 3 zikifuatana, ukienda sasa ukikaa, you know what, unaweza kama uko na watu wajui unaweza wangaria wanaambia next ngoma trust me that wewe ni noma, but it's because you know that guy doesn't research. It doesn't research. So a DJ should do what? Music should be just in your blood. Na usibague unless hata warumba utapata hao kuna hizo ngoma zingine kidogo even if they don't play like just be open to music, all music. You never know where it might fall, you know. Unaweza jipata mahali ndio ulikuwa umeenda kuchezea, tuseme umeenda kuchezea mabuda, umepanga hizo rumba zako na alafu mabuda watoke hapa after 1 hour vijana wameingia, lakini since huko umeresearch na umejifunga hivi unajipanga na rumba wale vijana wakuza niache sama sani ya odi so inafaa uchangamke na unaangalia yenyewe mabuda walishaenda, what do you do? Kuna days zenye umewahi ingia club in all your career and then uanze kuperform
pa upata kuna movement. Umepanda mlima kupanda, like there's nothing happening, watu hata hawajachangamka na music unacheza. Like any other career, there are days like that. Kuna zile siku uko off, and then there are days, yani there's just something amiss. The trick is how you react to it. I've had days like that. Na saa zingine naangalia naona leo niko off ama tu something is not working out. Kama tuko na DJ mwingine ambaye hebu shikilia kidogo, nitembee kwa hii place nijue what's going on, ama I regroup my thoughts and go through my music again. Ishanifanyikia. There are days like that. But now what I normally do, any place I'm playing, before nianze kucheza, tengia club, tembea around, niangalie watu wako, and then kuna watu, there are people watu wanaonaga tu kama sanamu, but they are very important. Waiters and waitresses. Talk to them. Yeah. Kingia before anze kucheza, talk to them. Nianze hapa kunaendaga aje. Hata before ongea na ule kama wewe ni guest DJ, before ongea na DJ hapo, ongea na ama waiters wanakwambia. Ama waiters ndio wanajua hizo meza wajange ile group wanapendaga ni. They can give you a guideline. Yeah, because at least wao wako hapo daily. Wako hapo daily. Otherwise ukiingia na fixed mind ati umekuja tu ati wewe ni superstar umekuja tu. Utashangaa ukifika hapo unacheza panda mlima. Panda mlima unaangalia no reaction. So then there are some resident DJs who are good. They'll really guide you. Alafu kuna wengine pia maybe wanaona niko umekuja kuchukua kazi yake. So atakupiga off na kudanganya, hata kuambie hapa hata usijaribu kucheza traditional song yoyote. Ama tusijaribu hata kucheza. So umekazana tu umecheza ngoma za English, unashangaa alafu yesa hata ingia unasikia ame drop kijaluo moja hapo, unaona watu wamechangamka. Mbona sikucheza hii? So how do you deal with such situations? You just have to be smart about it. Especially to a resident DJ that is not giving you proper guidance. Like he's always there. He knows the flow of the house. I've been a resident DJ. Basically, I've played all sides of DJs, so I also understand them. So what I normally do when you go to a place as a guest, be good to that resident DJ. Salamie, muuliza anaendelea aje, yani hata usimharakishe. Wewe mwambie ni aje, mimi nishafika, mimi naitwa nani, tunacheza wewe na leo kunaendaje hapa. Whenever you are ready, uniambie. Like let him know that he's in charge. He's in charge. Let him know. Play that cycle, let him know that he's in charge. Lakini usikuja na kiburi zile za umekuja tu umesimama nyuma yake, like unagoja ukifanya hivyo they'll always do. Anajua siri za hapo zote wewe hujui. Even the machine, maybe kuna shida na machine mali hata kwa amekanyagia tu. Because unifanya shujaa because of approach yako. So your approach really matters. Guys, we are at Sovereign we are at Mirage Hotel. Buddha. Nimekuwa huko mara moja. We are at Mirage Palace Hotel, and it's one of the best places and the most enjoyable places you can always be. By the way, they also have a rooftop. You can always come there for photo shoot. You can always come there for parties, private parties. And it's an amazing place. You can always check with them on their handles on Facebook, Twitter, and their emails. So reach out to Mirage Palace Hotel, located in Garissa Lodge, Kisumu City, Kisumu County. Now you'll get to enjoy the amazing experiences and the services that they offer. Kama kawaida, thank you so much Mirage for always hosting us. Big shout out to Miguel or Niger for always giving us this time to host our shows here. So bro, yes, hizo zinakuaga. So huko ndio tuko. Thanks so much for coming. Na before we wind it up, in one of the cameras hawa ma DJs wenye wamekuja wakaangusha bei. Because nyinyi you had your standards na mkuwa lower them at no point because it was always good anyway to have your standards and you don't lower them for anybody because you know your value and you know your worth. Kuna ma DJ bado hawajaelewa worth yao.
what do you tell them? Okay. DJing is a business, so it has two sides. There's the entertainment side and there's the business side. Most of the young DJs know the entertainment side of DJing, but the business side they don't know. It's always good to ask, consult if you're going to play somewhere. Consult, ask guys who've played there, like, watu ulipa aje? What are their rates? Then work with that. Usiende tu alafu una quote to whatever comes to your mind. Na usiogope kuquote. If you know you are good, don't be afraid to quote. Quote whatever you want to quote. Work from there. And another thing, you'll never run before you can walk. To the upcoming DJs, the young DJs, hiyo ndio shida kubwa sana. Mtu anaingia, anacheza kidogo, ana feel like now I need to be paid like Slim, or you need to work. When I started, I used to be paid 500 bob per month. Mia tano? Yeah. So it's a process like any other thing. But you must learn first to walk before you can run. Because kitu moja na hii biashara yetu, mlevi akitaka kitu atakudanganya. I might be playing, nikitoka uingie, mlevi atakuja kuambia bana unachezaga wapi? Wewe ni mdoma kushinda ile Slim. Hata Slim sijimwona watu wanamsifu hivyo. Akisha kuhype hivyo, next atakwambia nichezee ngoma. Hata kama iko off aje na whatever you playing, but una feel msame kumbe amechezea psycho. So it gets to most of the young DJs. Yeah. Jona mimi nikichezaga hapo watu wananiambia mimi ni mnoma kushinda Slim. But there's the business side, like learn fast, learn and never be afraid to ask. I always help the guys who come to me and they ask me like I'm going to play to this place. Nifanya niambia watu wanalipanga hivi na hivi. We quote hivi. Ndio mtaanza kwa kidogo lakini ita make sense. Utatoka standing the whole night pia sio kazi rahisi. Why would you stand the whole night alafu urudi home na 3,000 bob? Uko na bibi kwa nyumba, uko na rent, uko na nini? And you have a whole week to bila gig. Why would you do that? Alafu mtu mwingine ataletwa analipwe 45,000 per night ama hata 50 per night. So, yeah. What is DJ all about? Watu wanadhani tu ni kuweka ngoma kumix. It's about reading the crowd first of all, knowing your music, and just having fun. Huwezi DJ kama we mwenyewe uenjoy kitu unafanya. That's why unaona kuna ma-DJ wa rumba, kuna wale wame-specify kwa rumba. Ndio I can play rumba, but I can't play too much. I can play kidogo tu because itafika some point really I don't feel it compared to vile naweza cheza old school. But first of all, you must enjoy what you're doing. Wow. Now DJ si story na kuenda tu kuanza kucheza. No. You must read the crowd first na wengine hiyo mentality like nimekuja job pia. Hii kitu ndio inanilisha. So nataka niitwe kesho na kesho. Sitaki kutafuta manager, nataka manager nitafute. And that only happens if you deliver. As we wind up, tell them to subscribe to Rickman KE. Na wanakupata wapi every weekend? Okay guys, don't forget to subscribe to Rickman KE on YouTube channel. He's a good guy and I believe the channel has potential. And every Saturday you can get me at Club The Place. Something coming up on Thursdays at Mickey's yet being worked on. That is for Kisumu. Others are private gigs. Yep, that's it. Wow, thank you so much for coming, bro. Tumeshukuru sana. It was an amazing show. We've had with you for the last few minutes we've been together here. Na kama kawaida guys, if you want to have some good time, Saturdays usiku, Club The Place is the place to be. Na uone chenye anafanya. He has the experience. You'll automatically stand and dance. We know what we are talking about. Thank you so much for watching. This is Rickman KE. And that was our time with DJ Slim. Actually, it's VJ Slim. VJ Slim. Yeah. The difference, I play videos. I've really specified in that. I've really gone to that. My collection of videos.
it's on another level. Wow. I try, you know, those are the little things that add you marks. You know, like That's every a other plus. person, that's a plus. So any other person is a DJ. Yeah. Now plus what can I do? Also, the other guys also using the name DJ Slim. So I decided to go to use DJ Slim. Yeah. Yeah. Wow, that's unique. Unique of you. Yeah. And that's what makes you stand out, right? Yes. So bro, Yes. if people want to reach out to you, what are some of your handles on Facebook, IG, maybe YouTube? Okay, on Facebook, you can have a page, VJ Slim Kenya. Same to Instagram, VJ Slim Kenya. And on YouTube, my YouTube page is Tiedero Records. Tiedero. Yeah. Tiedero? Yeah. Tiedero by the granary. Yes. The granary. Yeah. It's a home thing, you know. I started small from the house, so I relate to that. So the same way somebody can grow from a grass thatch house. Yes. Yeah. Sawa. So mbona ulitumia jina ya DJ Slim? I'll give you two answers. Na wewe si Slim. I'll give you two answers, then you decide which one works more. Number one, at some point in life I was very slim. And number two, I like slim ladies. So which do you think is the real reason why? You used to be slim. I leave it to the viewers to decide. Viewers watatuambia. Thanks so much for watching, man. Remember to subscribe.